Hello guys, how are you doing? Mko poa? Mimi niko poa sana. Ni marĩtwa makwa njĩtagwo SYMO K na ndakũnyita ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ show-inĩ ino itũ kana YouTube channel ino itũ SYMO K official YouTube channel. Ndakwĩrire gũkũ nĩ gwitũ ithuothe na ngwĩraga nĩ ngũheaga rũtha rwa gũka gũkũ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda twarie haha, no ũkorwo wĩ ũndũ genuine, ndũgakorwo nĩ ũndũ wa maheni. Ũkorwo hihi no wende ku advice arata yakwa, ũkorwo wĩna testimony, ũkorwo na wĩna biacara ũngĩenda tu advertise gũkũ, hũrĩra thimũ kana hũre namba ĩyo itũ producer ekĩraga hau na nĩyo 0724333313 na niĩ nĩ gũkũhe opportunity kana platform ĩno. Na nĩ thengio mũno we wĩtĩkĩrĩte gũ subscribe. God bless you so much. Ngwĩraga ũndũ ũcio nduoyaga oro ũguo. Thengio nĩ gũ support wĩra ũyũ ndutaga. No nawe njugaga Ngai arathime wĩra wa moko maku. Wĩra ũcio ndutaga nake akũrathimage tondũ nĩ wĩtĩkĩrĩte gũ support wĩra ũyũ wakwa. Ngai akũrathime mũno. Nawe ũta subscribe ĩte na nĩ wĩroragĩra video ici citũ. Ngwĩhoyaga na gĩtĩo mũno. Ngakwĩra gũ subscribe mũno ndũrĩhagio kĩndũ. Waingĩra YouTube na nĩ ũrerorera video ya SYMO K, ikũrũka hau kĩanda wone handũ handĩkĩtwo subscribe, make sure no wahihinya hau ũguo na he gakengere gakoragwo hau kando getagwo notification bell, ona ko kahihinye kau nĩ gagũkwĩra atĩrĩrĩ o upload video oro yothe nĩ ũrĩmenyithagio ũkerwo SYMO K nĩ upload video njerũ. So make sure no wa subscribe. No nayo subscribe ĩte ndĩrakwĩrire ũngĩthiĩ ũcemanie na mũrata waku ta subscribe ĩte kana mũrata ũrĩa wĩ nake hihi mũhũrĩre thimũ mũrie nĩ subscribe ĩte gwa SYMO nĩguo kũrarehwo maũndũ mega, mwambie subscribe nĩguo tu supportane tuthiĩte wega. Ndĩrakwĩrire ndĩronire tũrakinyire subscribers 90 na ngakena mũno na ngatĩka mũno na nganyiha mũno na nĩ ndĩrakũria tu ũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra tũkinye 100 tũheo silver button tuthiĩte ũguo tũkũrĩte nĩ ũndũ wa Ngai na niĩ nĩ ngenete mũno nĩ ũndũ waku. God bless you so much. Na hau hangĩ nguga rĩu nĩ mwena wa biacara ngwĩre ũririkane kũigithia na tayari lands and housing. Broti iria tũkoretwo tũgĩkwenderia cia mwena wa Matunda kwĩrire harĩa cirĩ nĩ handũ hetagwo Kathiani. Kathiani is just 10 minutes from Matu town. 10 minutes drive from Matu town. Wakinya hau Kathiani mũgũnda ũcio nĩ ũrawona wĩ bara na broti ici citinangĩtio kwa mũigana wa 50 by 100 na cirendio ciringi 130 wagũra cash wakĩgũra na installment cioka 150 ũkamba ũkaigĩrĩra deposit ya ciringi 50 balance ũkarĩha na mĩeri 6. Ũndũ ũrĩa ũgwĩka no kũhũra namba ĩno ya tayari nĩyo 0715999909 kana ũhũrĩre thimũ niĩ nĩguo gũtũmĩra mabu angĩkorwo wĩ diaspora nĩ ngũ make sure nĩ ndagũtwara wega na wegwatĩra gaburoti gaku kũndũ gũkũ ndĩrakwĩrĩa nĩ kũndũ kwega mũno, nĩ kũndũ nginya ũngĩrĩma, nĩ kũndũ ũngĩrĩithia ngũkũ kana mbũri, nĩ kũndũ ũngĩikara tondũ nĩ gwakĩtwo, kwĩna thitima, kwĩna maĩ, kwĩna indo ciothe iria ũngĩbatara. So ndũgetĩkĩre kũhĩtũkwo nĩ project ĩno tondũ nĩ project njega mũno na nĩ njũĩ nĩ ũgwĩtĩkĩra kũigithia na tayari. God bless you so much. So mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna mũgeni wa kĩnjerera na mũgeni wakwa ndakũnyita ũgeni gũkũ gwitũ. Thank you mũno. Wĩ karibu sana. Asante. Na wĩigue wĩ harĩa hagĩrĩire. Asante. Na nĩngũkĩenda ũkĩambe ũgeithie arata yakwa. Okay. Ũkĩrore kamera ĩno mageithie ũmere marĩtwa maku kũrĩa umĩte tucoke miaka yaku. Siku hizi tunasema miaka kweli. Miaka ndio ndongiuga. Okay, sawa. Asante sana kwa kunikaribisha. I am truly honored kukuwa hapa siku ya leo. And asanteni sana mafans wa SYMO K, hata mimi ni one of the fans. Majina yangu naitwa Juliana Nyambura Wanjera Gashera. So Wanjera is my mom, and Gashera is my husband. Okay. So that tells you I'm married, nimeolewa. So mimi ni bibi na mimi ni mama ya watoto watatu. So hapo tutafika hapo. No, jite Mama Zoo. Mama Zoo. Wow. Ukiniita Mama Zoo umeniita majina ya watoto wote. Okay. Literally. Why Zoo? So there's Zuhura, there's Zulema, and there's Zuleka. Wow. Yes, and mimi nimelewa na a single mom. Tulizaliwa tukiwa wawili. My sister, my older sister, and na mimi. And nimezaliwa Kitale. Kitale. Yes, nimezaliwa Kitale. Nimesomea kidogo Kitale na Nairobi. Lakini tumelelewa huko Nairobi. Gedho, watu wa Gedho, watu wenye wanajua Gedho Rai 45. Mimi nimeishi Gedho. Umeishi Gedho? Watu wa Gedho 45. Huko ndio tumelelewa. Tumegrow huko all our lives until when sasa tulimove Kitale for about 2 years. And naweza sema maisha yetu tu ilikuwa just ile maisha tu normal, si chini sana na si juu. Hiyo tu ya ghetto. Yes, and I thank God sababu mahali tumetoka ndio mbali na mahali tunaenda ndio even
mbali zaidi, ndio God anatupeleka. So as I've said, I am married. I got married in 2015. Yes. And niko na watoto watatu vile nimesema, wawili ni wasichana na mmoja ni malaika. Okay. So story yangu inaanzia nyuma back in 2014. And hapo sikuwa nimeolewa sababu niliolewa 2015. Ni ile maisha yako ya usichana iko tu sawa sawa, you know, nimeishi tu vizuri kadem tu wa kawaida. Na kuna vitu zingine madem tunapitianga na tujui sababu wengine wetu especially dem umelelewa ghetto. Kuna wakati ujuangi when unafaa kwenda kuona gaina, unajua vitu kama hizo. Au unaweza pata dem amekaa hajaienda kuona gaina all her life. Hata hajui gaina ni nini. So gynecologist ni daktari mwenye au atendia wanawake, mashida zote za wanawake. And so story yangu iko tu hapo around kuzunguka kuhusu, you know, ile mashida yenye wanawake upitia. But sisemi ati ni kitu nimeishi nayo all my life. Ni ati ni kitu nilianza kupitia from 2014. Okay. Yeah, and sasa on 2014 nilikuwa na date. Okay. Na that is when niliproposiwa. And so nilikuwa najua nafaa kufanya harusi 2015. So hapo umemaliza shule? Nimeshamaliza shule, nilimaliza form 4 back in najua nikisema mtahesabu miaka yangu ni sawa tu, haina shida. So nilisomea Ruchu Girls. Okay. Wenye watu walisomea Ruchu Girls, big up to you guys. Nilisomea Ruchu Girls iko Murang'a, Kandara. And nilimaliza 2010. Okay. Yeah, nilimaliza 2010, nikatoka hapo nikaenda Nibs College. Nikatoka Nibs College nikaanza kazi before ninge university. And then in fact niliolewa before ninge university, so to say. So nikaolewa 2015. But before niolewe I was still dating. And the same guy. Okay. This was my first love. Tulianza kudate nikiwa form 1. Okay. Yes, tulianza kudate. Eh. Bado mko na yeye? He is my first love. He is my ex and he is my husband now. Hallelujah. So and I hold all those titles at the moment. Yes. And I thank God because see watu wengi wanapatanga opportunity ya kukuwa na such an experience, unajua. Na dem kwanza ka umelelewa, you know, ghetto kwanza, unafikirianga hizi vitu za ati kukuwa na chali for long, such a commitment, chali akupropozie, chali aende kwa mapero, chali akuoe, inakaga saa zingine dream. Ni kama, you know, hizi manini watu wana watching kwa TV. So you know, matelenovela. But for me, I thank God because ilikuwa a dream come true. Na tuko naye mpaka saa hizi. Na najua tunaenda far. So so tulioana 2015, but before that tulikuwa tuna date from 2007. Tuka break up around 2009, 2008, and then tukarudiana mwisho wa 2010. Wakati nilimaliza form 4. Okay. But yeah, alikuwa ashatoka kitambo. Nikiwa form 1 alikuwa form 4. Okay. Yes. So around 2014, 2014 ikienda kuisha. No, mid 2014. Nika realize mademu wao wanapata periods every month. And so mimi nilikuwa just as a normal girl kupata periods every other month. But this time nikaona month 1 hakuna kitu. And unajua mimi niko na sure bet. I am not pregnant, unajua. Okay. Month 1 nikakosa kupata periods. Nikasema maybe zitakuja tu, zimechelewa tu. Month 2 ikakuwa sasa hapana, there's something wrong. So I called my boyfriend then, who is my husband now. Niaje, can you take me to hospital? There's something happening na sielewi. Tukaenda, in fact tulienda tu hospitali hapo tu Kasa. I won't mention names. Kwenda nikaambiwa lazima tukupime mimba. And I'm like mimi sina mimba. Na unajua vile saa zingine madaktari waga arrogant. Kuna madaktari arrogant. I'm like tutajua aje nyinyi wasichana wa siku hizi. Okay. I'm like no, sina mimba. Sawa, tupima. Kapima mara ya kwanza, hakuna kitu.
Naendelea tu hivyo. Nikaambiwa sasa wewe ukikaa ikifika the third month kama bado haijakuja wewe rudi tu. Ikafika the third month. Hakuna kitu. Nikarudi. Tukaambiwa lazima tukupime mimba. Ambia sina mimba, but they had to do I think to them it's a procedure that they have to, ni kama ka process So I went through all that and then tukarealize hapana, there must be something amiss. Sababu wanapima hakuna kitu wanapata, hakuna kitu wanatoa advice. But now in that third month, mid third month, sasa zikakuja ni kama zimetumwa. What? Zilikuwa zimejiita kamkutano mahali. So it was so bad that ningetoka a distance ni kama less than a kilometer. And not even a kilometer, hata 200 meters singeenda kama nimeanza kustain. What? Ningetoka kwangu kwa nyumba yangu upstairs, third floor. By the time nifike down floor, ground floor yani, nitoke gate na saa hizo natumia maxi pads 2 na tampon. I don't know kama unajua tampon, SYMO. Sawa. All of them are maxis. Maxis are made for those women who have a very heavy flow. So mimi I used to use 3. What? 2 pads, very maxi, and a maxi tampon. But singe shuka kutoka third floor hadi uko ground, nikwe bado sija stain. By the time nifika kwa gate, na isikiko kwa mguu. So kama nilikuwa naenda job, nitahave kurudi, niende nioge tena, nijitayarishe tena. And so it got to a point ilianza kuni affect mpaka job. Because one day nilikuwa tu nimekaa kwa reception, nilikuwa nimeshikilia mtu kwa reception. And the floor was white. Ile tiles are white kabisa pure. And a friend of mine, it was around lunch hour. And a friend of mine tulikuwa tuna have a chit chat over lunch hour. And then sijui alisema tu kitu funny. Mimi huyo kucheka, bursting into laughter. Nilisikia damu iko kwa floor. Shwa! Ime overflow kila mahali. But I thank God for my friend. Her name is Fena. Let me just mention her because I take her at heart. Alikimbia first floor, akaenda akatafuta mop mbio, akuja akapanguza bila hata gloves. Hakutaka kujua kama huyu dem ni mgonjwa mahali ama si mgonjwa. Hakuwa anajua kenye na go through. No, hakuwa anajua. But nilikuwa nimemguzia kidogo that periods zangu hazikuji. So this time round hajajua bado what is going on. Alikuja akapanguza mbio ndio nisikuwe embarrassed. So what it did to me, nilianza ku lose blood kwa mwili. Ikafika a point, unaona vile tumekaa hapa nje, singekaa mimi. Nilikuwa natoka nje ya mlango hivi kama kuna jua kadogo tu naanguka. Because it got to a point na nimeanguka job, nimekimbizwa Aga Khan. Aga Khan walikuwa wananisikia kwa emergency, ndio nasikia, I can hear them from afar sababu sija faint kabisa. Ni sina damu, so I am just ile tu fainty. Nasikia tu Juliana again. So it got to a point nikakuwa anemic. Nakimbizwa all the time hosi, naenda naekwa IV, but nothing was happening. So by the time nikuje nijue what was really going on, nilikuwa nimeenda kwa madaktari kadhaa. The first doctor akaniambia, we uko na cyst. In fact, nilifanywa scan nikaambiwa uko na cyst na unahitaji kwenda an emergency surgery. Na huyo daktari, nakumbuka alikuwa daktari mama, akanibukia from her hospital. I think alikuwa na either partnership na one of the big hospitals, let me not mention the name. Akaniambia wacha ninakubukia kitanda sahi kesho asubuhi ukue huko ufanywe hiyo surgery. So nilienda kwa hosi fulani hapo Kasa. Nikaambiwa wewe uko na cyst. That was my first scan. Sababu sasa tuliona hapana, hii shida persist sana. So nikafanywa scan, nikaambiwa uko na cyst. Usually cyst inakujanga sana kwa wanawake. Na inakujanga kwa mayai, kwa ovary. Nika vidonda. Ovary inakuwaga ni kama viazi ama mayai. Wacha tu ni describe hivyo. So kwa hiyo mayai kuna vidonda ndani ya hiyo kitu. So that is I think that's from a layman's language, even ndio naweza describe cyst. Lakini sasa
cyst ni different na other conditions which I'll mention. So mimi nikambo niko na cyst, and sasa nikiangalia kwa Google naona mimi siko tena. Sasa hizo nimeambiwa one of the ovaries lazima ikatwe. Lazima ukatwe hiyo ovary moja, otherwise itashikisha hiyo ovary nyingine hizo vidonda. Si tukakuwa very worried. Sasa huyo daktari unajua hata nikiwa at that age na feel uoga, sababu ananiambia I was with my mom, anatuambia unajua msipofanya hivyo hata ipata watoto. What? You know? And hakuna haja to risk msichana mdogo kama huyu kukosa kupata watoto in future. Tukakuwa na uoga sana, and we were actually opting for it. But then when we stepped out, I just told my mom, let's just pray, lakini tutaenda mahali kwingine. I've always been a woman of faith. I've always believed that God will do it, even if it's not now, it's tomorrow. So what happened, tukamwa sasa tuende St. Francis Hospital, not St. Francis, Neema. Tukaenda Neema Hospital, and then I saw another doctor there. The other doctor also told me something close to that, ni cyst, lakini sasa yeye hakuniambia anything to do with surgery. Okay. Kaniambia now, you know, this cyst inakuwa shida sana, lakini we'll give you this medicine. Wakanipatia dawa fulani, wakaniambia hizi dawa utazikunywa for 2 weeks and then you come back for another appointment. So when nilimaliza hizo dawa nikarudi. At this point imetry ku regulate periods, Okay. Lakini bado ile damu haijarudi normal kabisa. So niendelea tu bado kutry kuboost damu. So what happened, nilirudi after those 2 weeks and nikaona another gyna. And until date I thank God that I saw that other gyna, sababu ilikuwa duty ya a different one. Okay. And so when I saw this one, akaniuliza, so what is the problem? I can see your papers here. Sasa mimi nangojea niambie, sababu sitaki kuweka mind yake that whatever nilipewa kule kwingine. So nikamwambia I don't know what the problem is, lakini unaweza niangalia. So he demanded for another scan. Nikafanywa scan. Akaniambia, so what you're suffering from is called polycystic syndrome. Ovarian polycystic syndrome. So usually watu kunje wanaitanga PCOS. Okay. PCOS na cyst. Now unakumbuka nimekuambia kuna cyst na other conditions. So the other condition is called PCOS. PCOS ni mild sana, si kama cyst. Okay. Cyst ni kidonda yenyewe. Okay. PCOS ni condition yenye hakuna dawa lakini unaweza control. Okay. Sijui naweza sema ni kama homa. Homa mtu upata lakini hakuna ati dawa specific utakunywa saizi na upone. So PCOS it's the same thing. Italeta hormonal imbalance in your body. Itafanya unapatanga wasichana wengine ama mama wengine unapata wameharibika uso sana. Na mtu unaweza wajaji, kuna wengine utafikiria ni mafuta, wengine sio mafuta. Okay. Wengine ni hormonal imbalance as a result of PCOS. Okay. Wengine utapata amekuwa mkubwa sana size wise, weight wise. Hata anajaribu gym, anajaribu kuacha kukula, lakini weight inaendelea kuongezeka. Sio obesity really. Okay. Ni hormonal imbalance. Na wasichana wengi sana after nime suffer from it realize wasichana wengi sana usuffer from it na hawajui, sababu hawaendi they don't seek further medical assistance. Sababu mtu tu anaona nilienda kwa kale ka clinic wakanipatia tu dawa na ni kama hiyo shida iliisha. PCOS ama hormonal imbalance unaicontrol. Lakini kuna wakati tu God anaweza kusaidia iishe, sababu wakati mwingine madaktari wao wanakuambia ukipata mtoto inaweza isha. Which is true because I experienced it. So huyu daktari akani advise nikunywe some pills for 8 good months. And now remember, my wedding has been planned for the next 1 year. Okay. And so huyu daktari ameniambia hizi dawa ukunywa for the next not actually 6 months. Kunywa hizi dawa for 6 months na after the 6th month conceive. Otherwise hautaipata mtoto. What? Yes, now this is the second doctor telling me such a statement. And after the 6th month
conceive, you have to conceive, or else you'll never get a baby. Now, because from our Christian background, and of course not all Christians have the same values, but sisi mali tumetoka, ufai kupata kwanza mtoto ati ndio ufanye wedding. Unafaa kukua tu ku-maintain purity yako ndio ufanye wedding. Hey, so stress ikaingia. Tufanye nini? Nimeambiwa hivi, uko ready tukose kupata mtoto? Now I'm sharing with my fiancé now then. Na ako cool tu ana shida. Sasa unajua hata yeye ameshtuka anashindwa. Do we take this option ama do we just mess it up? Like sasa also having parents who are leaders in the ministry, bado mnajikeep pale at the front line kukua the face of what they are preaching. So tukasema unajua nini, ni God anapeananga watu hii. Tukikosa God alikuwa amepurpose tusipate from the beginning. So let's just move on with our plans, with our initial plans. Tufanye tu wedding hiyo May. Wedding yetu ilikuwa inafaa kwa April but ikapushwa to May. So kasema wacha ni sawa tu, wacha nikunywe hizi dawa for 6 months, and then after wedding we were not planning to get kids immediately. So kwanza tujienjoy hii maisha ujienjoy kwanza. So what happened, si tukafanya harusi in May, kiendelea nikamaliza kunywa dawa, and of course dawa zilinifanya nikakuwa mkubwa. And in fact nikienda kufanya wedding, watu wengine walikuwa wanasema huyu anafanya juu ako na mimba. Huyu anafanya juu ako na mimba. So tukafanya wedding in May 2015. And tukadecide, you know what, we are going to start thinking of our conception after 2 years. What? Yes. Hata wachana na ile 6 months tulikuwa tumepewa. We are giving ourselves a grace period of 2 years. And so that's what happened. We stayed for 2 years. But now hapo katikati, the honeymoon period, of course after honeymoon, hiyo mwaka moja unajua bado tunaitanga honeymoon period. Kulikuwa of course na challenges zake, because with the same kind of bleeding, una have periods for 3 weeks. Unaishiwa na nguvu, unaishiwa na damu kwa mwili, to a point una have kwanza hama kwako uende utekiwekea na mzazi juu ndio uweze kuhewa everything ile yenye itakupea madamu. Bas, so you know, even sexual matters used to be an issue, intimacy, because you're not normal, you're not sober. Yes. Tamaka, But I thank God for my husband, because alikuwa understand every step. And siwezi sema, sincerely speaking, there is any one point when we fought of infidelity, just because of ninakaa 3 weeks bleeding all through. Na unajua hata hiyo 1 week yenye I bleed ndio unatry ku breathe sasa. Sababu bado it's not normal for you. So tukakaa 2 years, and now we decided let's now start try conceiving. Tulitafuta huyo mtoto SYMO. Na njia zote tulimtafuta. So tukaamua let's go back to our gyna. So before I even get there, ndio sasa to settle on a doctor from huyu mwenye aliniambia siwezi pata mtoto nisipoconceive after those 6 months. I got referred to another doctor. His name is Dr. Kigooco, and I mentioned him with no fear or favor, because I can sincerely say that is where my turning point was. The moment I met that doctor, alini take through the steps of this condition. Na kanifanya ni accept, you know what, this is not a death penalty. That it is okay. It is not a big deal. It is something that we can live with it. And so I can take step by step. Hakuwa ananiharakisha ati you guys must conceive saizi no. But alikuwa na to encourage, I wish you guys can decide faster to conceive. It will be good for you too, you know. And so wakati tuli decide let's now conceive, try conceiving after those 2 years. We stayed for 8 months. Then we decided, let's go back to Dr. Kigooco. Then wakati tulikaa akatuambia, no, there is no problem. So kuna watu wanakuwa na shida ya kuconceive na hawajui that they are not actually barren.
Okay. They only have a problem with their systems. Unajua already hormones zako ziko up down. Unaweza kunapata maybe wife yako anakuanga moody every morning, ama leo saizi ako moody, the next minute ako hyper, you know. Unapata si kupenda kwake, ni hormonal imbalance. Okay. Unachiki vile mnasema ngati dem akiwa kwa hiyo time ya month ako moody, si yeye. Okay. Ni hormones. Okay. Hata yeye mwenyewe analemewa na hizo hormones. Zinamuweza. You cannot explain yourself. Nika tu dem akona ball. And a pregnant lady na dem anapitia hiyo period ya month, it's the same. Hormones zao ziko huku kule, aujielewi. Unataka kukula hii, utaki hata kuona huyu, utaki hata kuona hazi. That's the same thing. Okay. So akatuambia msijali, because ni hormone imbalance, what we will do, we will trigger the pregnancy. Okay. And so that is what happened with my firstborn. Okay. Trigger na nini? So kuna kwaga na dawa. Okay. Kuna dawa unaweza based on your body. Okay. Sababu pia kuna dawa unaweza pewa ikatane na body yako. Na ndio maana mimi hata encourage madem wengi ama ladies wengi kuwa consistent, kuwa na mtu mmoja mwenye anaenda nawe in this journey of womanhood. Okay. Yeah? Kama ni mashida zote za wanawake, kuwa na mtu mmoja, acha kujump kwa kila mtu. But lazima before you settle on one, lazima uenda kwa huyu. Au furahishwi na yeye, enda kwa huyo mwingine, sikia akona the same opinion kama yule mwingine. Hapana, enda kwa huyo mwingine. Mpaka wakati roho yako itasikia, I think huyu hapa nimesettle kabisa. Because that is what I did. Persist. Being persistent on your health, you know, wanting to know what is wrong with you. Because health yako ina matter more than anything. Sure. Tunaambiwa gari iko na spare part, lakini wewe una spare part. So that is what happened. So tukasettle na huyu daktari, tuna trigger sasa huyu daktari sasa siashajua hizi dawa ndizo work na huyu. So atakuja atakwambia usually kuna tumikanga hizi dawa na hizi dawa na hizi dawa. And so atajua mwili yako inaendanishana na this particular meds. And so mimi naweza encourage mtu yote mwenye anaweza taka kutry, asitry tu na daktari yote, ati tu ni kwenda pap na unapewa nini a trigger for pregnancy, no. So hii trigger ina happening unapeangwa instructions. After your periods, hesabu this number of days, anza kukunywa hizo dawa immediately. Okay. And so that is what happened to me. And I got pregnant indeed. So after periods unahesabu siku ngapi? If I can remember well, I think ni 11 days. 11 days. Yes. So ni time ya ovulation ama? I think in time exactly. Tuzinaitangwa safe days. Zikiisha tu hivyo. Pap. Okay. Yes. Unaanza sasa kunywa dawa. Unaanza kunywa dawa na uko in action. Those two activities. Bwana asilale. Akule mkombe na njugu. Exactly. Asilale sababu without that na unakunywa tu dawa, it's nothing. Okay. Yes. And so that is what happened. And we got our firstborn. Lakini kabla nijue I am pregnant, SYMO, nilikuwa napima almost every day. Okay. Nimepima leo, it's negative. Nimepima next week, it's negative. Kesho kutwa, it's negative. Lakini nilikuwa na funny things I was feeling. Mwili imeanza. Ninafika tu nashuka tu gari hapo mali tulikuwa tunaishi, nataka tu kachumbari na ugali. What? Yes, just kachumbari na ugali. So kabla kabla niingie kwa nyumba, that would be the first thing. Ati? Yes. Kachumbari na ugali. Nikaambia hazi hapana, tuende. So tukaenda kwa hospitali, and when we checked, we were indeed 8 weeks pregnant. What? And we were so happy. And the first question we asked the doctor, are they twins? You know, ile excitement. Okay, kwani ulikuwa unataka twins? Nilikuwa nataka twins sana. Plus again, nilikuwa na feel ni kama nikipata twins, dirashoka hau. Sikuwa nirudi hapo. Serious? Sikuwa. So I think God pia is a fair God. He's a fair God. So the doctor told us, usitamani twins. Whenever you hear a twin pregnancy, it's a form of complication.
Okay. That is the statement that doctor gave me. And nikamwambia hapana, mimi bado nilikuwa nataka twins, lakini it's okay, let's do this. And so my pregnancy wasn't easy. It wasn't an easy ride, but it wasn't that bad. And by the end of the pregnancy, I started getting pressure, and of course nikakuwa admitted, nikafanywa induction na nikapata mtoto vizuri. Okay. So from there tukadecide ni aje tungoje mtoi akae 3 years. Okay. Ndio tuanze nini kutafuta mtoi. So mtoi akiwa 3 years tukasema ni aje, let's do it. Let's do this thing, turudi pale kwa mechi. And so tukarudi. And it wasn't easy. I thought it could be easy sababu already nishapata wa kwanza. So and the periods zikarudi vizuri. I didn't mention that. Wakati nilizaa firstborn, my periods zikarudi sawa. I never experienced hormonal imbalance again or irregular menses. Zilirudi normal. And the doctor had told me, you might be one of the lucky ones kufanya nini kupata normal menses back. Hormones zako zikwe balanced. And indeed God was so faithful because nilirudi to normal. And so tuka decide tuanze sasa ku try conceive, yeah, because already mtoi ni 3 years, hata ashaanza ku show loneliness, yeah. Tuka decide let's go back. Mechi karudi. But this time haikuwa pia easy. Tukakaa 6 months zimeisha. Nothing yet. But now on the last days of the 6th month tuka decide niaje twende to check because last month sikupata menses. Na sioni kani normal because already zilikuwa regular. So when we checked, tukiangalia na strip hakuna kitu. But again kurudi kwa daktari, we realized, we are actually pregnant. And we were so excited. SYMO, I'm telling you, I think that is the first time pia nili experience ile excitement ya pregnancy. The first one, after nimejua I'm pregnant, nilikuwa startled kidogo. I didn't know how to react. As much as I was happy, I didn't know how to react to it because, nikadem kamekuwa pregnant for the first time and I'm wondering, should I be happy? Should I cry? Yes, but now this time, tunataka a second baby for the sake of this other baby as well. So tukakuwa pregnant. Ikakuwa an exciting moment. Within the first 5 weeks, nilikuwa nishambia tulijua on the 5th week, ikiwa 5 weeks. Tukaenda of course nikapigia my parents both sides. First nilipigia my parents in love. Nikawaambia ni aje tuko hivi, yes, so tuombeeni. And then the same day in the evening nikapigia pia my mom. Ngambia my mom kuko hivi na hivi, hebu tuombe sana. And so that day, the same day, usiku around saa 5, Ami nikasikia tu kwenda washroom kawaida. Kwenda nikasikia hapana, hii sio mkojo inatoka. Hiyo siku nilishinda nikifanya kitu usafi because I was also very excited. Nikasikia hapana, I'm feeling some, unajua damu ikitoka kwa mapua unasikia ni kitu moto inateremka. So I felt the same thing. I called my husband, babe, ebu kuja, I think something is happening. By the time akuja hapo kwa washroom, nilisikia shwa, damu imetoka yote. And so I got a miscarriage. That was my first miscarriage. It was one of my worst experiences in my life, I would say. Because uni mtoto mpaka sijakuwa nikilala after nimejua I'm pregnant. Ni ile nilikuwa all the time kwa phone natafuta, these are the dresses I will buy. You know. Yeah, so nikapata the miscarriage. We called my doctor, tukamwambia, so this is what is happening, do we come to hospital, what do we do? Kutuambia, relax please, it was 5 weeks. However, you remember it, we could not see it in the uterus. So the same day tulikuwa tumetoka hosi, ndio tu decide kuambia mapero. Tulikuwa tumetoka hosi tukafanywa scan. Tukifanywa scan, hii pregnancy haikuwa inaonekana. Kwa zile mali nafaa kwa image attach. So tukaambiwa fanyeni blood test ndio tujue hii pregnancy
imekaa how long, ndio tukajua through blood test. Okay. And I would encourage every woman, ukifeel you're pregnant but yuko sure sababu haionekani kwa strip, ende ufanye blood test. Sababu from the many times I've engaged with my doctor, amekuwa akituambia there are some women who get the miscarriage lakini hawajuangi, wanafikiria ni menses za kawaida sababu hata hakuwa anajua ako pregnant. And so unaona saa zingine unafaa hata kuoshwa na ukose kuoshwa. Okay. Unaanza kupata other complications. So me advise all the women, please, if unajishuku enda hosi, do just a blood test. I mean, haita kucost much as ita kucost ukianza kupata other infections. Ni kweli. Yes. So what happened, the doctor told us, don't panic. That was a biochemical pregnancy. But now he alituambia the following day, wakati tulienda akatuangalia what has just happened. So akatuambia just let the blood flow because mtoto hakuwa amejiform. Just let the blood flow, but tomorrow very early in the morning mkuje. Okay. And so that is what we did. Tukaenda hosi, tukashughulikiwa, we did a procedure, kuoshwa. And it wasn't easy. Sababu hata go back to being a normal wife, emotionally it wasn't easy even for my husband. Sababu lazima uelewe uni wife lose such a precious thing yenye alikuwa ana hold it heart. Na pia mimi lazima ninge understand pia yeye alikuwa na expect mtoi. So being supportive also as a couple, it's very important. Sababu unapatanga wakati mwingine wife akilose, akipata miscarriage, bwana anaanza kufanya ni kama ni fault ya wife, ama anakosa kumsupport. It's very important for spouse wako kusupport. Mukae ni yenyu nyinyi wote. And so at this point me hata nilikuwa naogopa anything to do with intimacy. Anything sex wise mimi hata nilikuwa naogopa hata kwenda kwa kitanda. Because ilinipatia mental torture. Yeah, and how can I be so excited and then all of a sudden I lose? I've been waiting for the past 6 months. How? So it was a journey of trying to bounce back, and God was so faithful because we bounced back, and within the 3rd month the doctor now started advising us, it is important, if you still want to conceive, do it now. Okay. Because your womb is ready. And so it will be easier for you to conceive. But now this time again it had to be triggered. Okay. Yes. Okay. But usisahau ya katikati juu hormones zilikuwa zishakuwa balanced. Hiyo haikutrigger, ilikuwa normal. But now ikakuwa hiyo pregnancy, it's not a normal pregnancy. The doctor called it a biochemical pregnancy. It's a pregnancy yenye hata ikiangaliwa kwa uterus ama mali nafaa kwa image attach hizo walls haitaonekana. Okay. Ni kama a false pregnancy. Okay. But mwili ina detect there is something. Wengine pia inakuwaga ectopic. So ectopic na biochemical zinaweza endanisha hivi. Okay. So hata ni pregnancy pia zinaweza ua mtu usipojua mapema sababu zinaweza enlarge places zenye zifai jua iko kwa tumbo. So tuka trigger now that is December last year. We triggered the last week of November. And so I got pregnant by December 1st week. Okay. Yes, the same process yenye tu tuli explain. And so it was successful. Now this time after tumeangaliwa tukaambiwa you're pregnant. It wasn't just you're pregnant. You're pregnant and they are actually twins. What? Yes. Dreams come true. Yes. So nikajiambia my first, the first thing that I wanted in my first pregnancy is what God has fulfilled this time. And so tulikuwa so excited sababu hata nilikuwa naambia my husband, aki God. Yani amejua kulipisha. Ile machozi tumelia 3 months ago ndio amelipisha. Kale kamerudi ndio aka. And so akaniambia relax babe. Unajua saa zingine kuna kuwaga na kitu inaitwa vanishing twin. Kaambia pana yangu haiwezi kuwa. Hakuna vile God anaweza nipatia alafu tena achukue aje. So yes, the pregnancy was the journey started off
not on a smooth path. Sababu unakumbuka pale mwanzo nilikumentionia the first time niliambia daktari naweza taka ikue twin pregnancy. Niambianga a twin pregnancy is always termed wanaichukuanga kama a complication to them. So any woman who is expecting twins they feel more obligated to kuangalia more. Sababu wanaogopa mwanamke amebeba watoto wawili. Kama yule mwenye amebeba mmoja anakuaga na issues zake na huyu sasa ni wawili. So they demand more from the woman. So yes, the twin pregnancy started well and tukaanza kukaa, nikaanziwa na madawa za sasa pressure. Juu pressure ilianza kupanda from the first trimester. And so usually wakati wa mama ama ladies wako pregnant, kuna madawa pia tunakunywanga supplements juu ya mtoto. And so mimi nilishindwa hizo zote sikukunywa. Sababu ningekunywa inatoka na vitu hata fani. Inatoka unasikia ni kama pia mtoto atatoka. It used to cause a lot of issues. Daktari akaniambia, you know what? Usikunywe. Kula machakula zenye zote zita supplement hizo. So that is what I was doing. But from January, now tumejua tuko pregnant in December. From January nilikuwa nakunywa dawa za pressure. Juu lazima tunge control pressure. Juu pia with twin pregnancy, mwili yako haiko stable at all. Juu huyu mtoto anataka, hii damu inapump sana juu ya huku na huku. Yeah, so ikafika mahali nikaanza kuambiwa pia kidney zako ni kama vile zinafaa kuangaliwa, liver. So a lot of things. So my daktari wangu ikafika mahali akaniambia, I would really love to continue this journey with you. Na ni specialist, lakini nataka kukutuma kwa one of our big people that ametumenta pia sisi. He deals with special cases and it's the only clinic here in Kenya, if not East Africa, inaitwa high risk clinic. And it's only in Aga Khan. So I started going for high risk clinics kwa daktari mmoja huko specialist. It wasn't comfortable because umezoea daktari mmoja. And so the clinics, usually clinics za pregnant women, inakuaga saa zingine unapata ni after 3 months, wengine ni after 2 months, wengine after 1 month. So zangu zilikuwa either after 1 week ama after 2 weeks. So every 2 weeks or 1 week uko Aga Khan. Ilifika mahali SYMO mpaka insurance kaisha. Sababu every time unaenda lazima utumie, the minimum ungetumia ni 20,000. Lakini lazima uende sababu your life is at risk and the babies are at risk as well. And so because you want to keep your babies and you want to survive also, lazima uende. So tukaendelea, watoto wako sawa, wanaendelea kugrow. Pia tuko excited, na tukaenda before hao watoto wafike 5 weeks. Tulienda kwa bishop wetu, my husband and I, tukasema tutasow seed. Hatutawaambia ni ya watoto wawili, but tumeambia God, hii na hii tunatoa double ni ya watoto wawili. And so we prayed, we saw a seed because we believe in kupanda mbegu. Na tukapanda mbegu na tukasema this time, by the way, devil tumekuwa attack before. Because hata nikifikiria the 5th week nilikuwa na uoga. So the 5th week ikakuja, tukapanda mbegu, tukaombewa. 5th week ikafika, nilikuwa on panic mode. But God was faithful. Tuliendelea. The journey ikaendelea vizuri, as much as ilikuwa mzito, but tukaendelea, ikakuwa tu sawa. Birthday yangu inakuanga June. And so in June, tukaenda birthday vizuri, tukarudi, the babies were fine. But that week, my birthday is on June 3rd, but on June 7. Umepata mtoi? Hapana. Bado niko pregnant. Hao watoi wako sasa 28 weeks. Yes, 28 weeks. Uko heavily pregnant. Na ni twins. Unaniangalia hivi unafikiria naenda kuzaa the next minute. Sababu ni wakubwa na mimba ni kubwa na of course mwili ni ndogo. So at 28 weeks, on the 7th day, now it's 4 days after my birthday. Hiyo siku nikaamka, and because we were working from home, nikaamka nikaambia my husband, leo sijasikia mtu tukicheza.
What? Yes, sijasikia tukicheza hata kidogo. And so no, asubuhi. Okay. And so hawajacheza usiku. Sasa since niamke asubuhi hawajacheza. For the past 3 hours sijawasikia wakicheza. So usually nikifeel hivyo nilikuwa na kunywa either soda ama maji warm. Okay. Iwachangamshe. And usually wangeamka na waanze kucheza. Akaniambia usijali kunywa soda. So I took Fanta juu ya sugar rush. Kachukua Fanta hawakucheza. Nikamwambia babe, it's 30 minutes na watoto hawajacheza. Kaniambia kunywa maji warm. Kakunywa. So the following day nafaa kwenda clinic. Lakini unaona already leo hawachezi, so I need to be alarmed. Nikamwambia acha nikunywe maji. Nikakunywa maji nyingi sana. Watoto bado hawachezi. Tukaambiana hapana, wacha tufanye hivi. Let's go to a local clinic. So we went to a local clinic at around 6 hapo hivyo. Saizi tumeshaanza kuwa panicked. Okay. Tukaenda tukaambia daktari tunataka utuangalie tufanye scan. Akatuambia tuna mashine za scan but kuna vitu wanasikizanga nato. Akasikiza, tukawasema tutamwambia ni wawili, wacha asikize atuambie yeye mwenyewe. So akasikiza. Akatuambia nasikia mtoto msijali, I can hear. Nasikia mtoto anacheza vizuri, I can hear the heartbeat. Kamuuliza umesikia mtoto? My husband akamuuliza hujasikia watoto? Akamwambia usijali, twins kuna mwingine ujificha chini ya mwingine. And so sababu hana the modern machines, tukajiambia ako ka kitu anaweza kosa kusikia. Tukajiambia hivyo assumption tu za kujipatia moyo. Ni kweli. Anaweza kosa kusikia but bora amesikia heartbeat ni sawa. Let's go back home. See, tomorrow is our clinic. So tukaenda clinic. The following day. Hiyo siku ikakuwa tu ati ni sisi tunaona wa mwisho. I didn't understand hata wenye hata tulikuja mbele yao. Ili happen tu, yani vitu tu za God you happen tu vile tu amezipanga. Tuka happen sisi ndio wa mwisho. Daktari vile tuliingia nikalala pale kwa kitanda akaanza kuniangalia. Tukaona daktari ni kama hata akili yake hayuko huko. Tuliza do I have your file? Tumekuwa huko 2 weeks ago, less than 2 weeks ago. Na ukatuangalia na ukasema watoto wako sawa, uko na file kwa hivyo. Kaambia yeah, you have our file. Haya tukaona ameingia ametoka. Ameshika file ameingia ametoka. Amejaribu kuniangalia and then ametoka tena. I'm just lying there. I'm just chilled. Hatuna shida but tumeudhika already the fact that this is a high risk clinic but ni kama hata anaona this patient for the first time. Kumbe ako in panic muda na atushikanishi. Okay. Akarudi sasa akasettle. Akasema let's now start. Tulisema huyu wa right ni twin what? Tulikuwa tumewa name twin A na twin B. Tukaambia ni twin A. Okay. When were you here last? Wasikia umekurudi. Tumeudhika tu. Akasema now I think we've lost a heartbeat. What? Just like that. Tukamwambia hapana. What do you mean? Sisi tu nimelala hapo hata and we had our firstborn there. She was standing there and she was asking sasa naona na 3D. Unzai mommy you've poured yogurt on the baby because anaona mtoto but ile covering ya white yeah. So daktari akasema yeah I think we've lost twin A. Hapana. Twin A. What? Yes. So tukamwambia hapana, what do you mean? Yeah, I can't find the heartbeat. Yani anaisema tu hivyo. Ni kama hata hakuna kitu, ni kama salamu. Ni kama kusema karibu sana. Notoria wajira umekaribishwa sana. Just like that. Hata haja kuprepare. No. I think to him akuwa anajua how to start this conversation. Na sini dokisi yako hapo. I don't understand. Or yani tulikuwa tuna unajipatia zile all the probabilities labda. Hapana, tukakaa hapo and now it dawned on me. What did he just say? We've lost twin A. Mimi niliamka tu nikaketi chini kwanza. It's one thing to have a miscarriage and not see the baby, and it's another thing to actually lose a baby, Sure. At this time umenunua kila kitu mbili. Umenunua you're excited. Umenunua
walkers, umenunua swings, kila kitu. Name it, kitu yote yenye unaweza name ya mtoto. Umenunua nguo, kani nguo hii apron na hii mbili zote zinafuanana. You know, you're excited, unajua ni today mtuili. So what else are you waiting for? And you know, were actually I was to buy the last thing, car seats mbili. And my husband told me, relax, hizo tutazihitaji baadaye. Just wait. Nikajambia by the way kuna haja gani ni buy hizi. And so this time it was so heavy. Like, where is this God? Kwani huyo God ni nani? Wow. God uko wapi? Unawezaji nipatia? Unawezaji nilipishia machozi alafu urudi uniongeze kidonda? At this point SYMO hata ungekutana na mimi uniongeleshe uniambie God knows, God what? No, it was difficult and it has never been easy, but with God his grace is sufficient. That's what I can say. You know, sometimes I speak and someone tells me you're so strong. No, I'm not strong. But we got to a point we realized it's okay not to be okay, you know? Sababu hii maisha, there are things that kuna path yako na lazima vitu zingine utapitia whether you like it or not. And so nikaambiwa, so maswali zikaanza kukua, itakuaje? Ata survive? Bibi yangu ata survive? No, it's my husband asking, because now I've broken down. My baby doesn't know what is happening. My daughter is asking the dad, why is mommy crying? What is it? Is the baby okay? Is the baby dead? Now that's what she started asking. Hiyo ulikuwa umebakisha kama nilikuwa nimebakisha 10 weeks. Okay. Ndio nizae. But remember at this point mtoto anaweza zaliwa 28 weeks. Tulikuwa, in fact, until date we have her photo, because with a 3D scan unaonanga mtu vile tu yuko. And so she was fully grown. So, and we knew even her character. We knew her name based on her character. Her name was Zuleka, based on her character. She was calm. She was everything simple and easy that you can call. She could only be aroused by music, you know, because that last weekend, usually we have we have like a tradition in our house where every Sunday morning we play worship songs. So that could try to create a tradition even to the babies. And so this last Sunday, this baby was so active. Kalikuwa tu kana move with the music. And so this other baby was always kicking. Gengine nika hyper. So yeah, it happened. Na tukakaa hapo, daktari anaulizwa maswali. Sasa I think ndio hata ikadunia daktari, this is actually serious. Sijawaambia vizuri. So we were given a room, we sat there crying and not even thinking about anything else. So my husband akaanza kumuuliza, bibi yangu ata survive? Kasema ata have to survive, tutafanya everything a survive. So mtatoa mtoto ama hapana, hatutamtoa, ataendelea kubeba huyu mtoto. What? Yes. So I continued staying with this baby, one dead baby and mwingine ako hai. Wow. So every night. Sasa how mwili yako haita change ama? Hapana, niliambiwa haita change. Hata mimi nilikuwa na uoga the same. And so this time nimeambiwa sasa lazima nikae na umtoi. Sababu akitolewa hata mwingine atakuwa affected. So hapo ndio time yetu, you know, Google researchers tukakuwa sasa ni kama tuko Google researchers, my husband and me. Kwanza hapo tulianza ku Google, can I survive? If nitakana mtoto amekufa, what can happen? What can happen to the other baby? What if mtoto atolewe? What if mtoto mwenye amesurvive aribike akili? Because ni twins na kuna vitu zenye wana share definitely. So mimi tukitoka hapo hosi, I just called my best lady, my best couple lady. Nikamuuliza, sasa uko poa? Wakati Lazarus alidai, Jesus alika how long before akuja wakati masis wa Lazarus walimuita? Kaniambia 72 hours. And so my baby had died within a span of 72 hours. Akaniambia 72 hours. Nikamwambia, you see the same prayer that Jesus made? I want you to make the same prayer for me now.
Akaniuliza what is it? Nikamwambia hapana, you just do it, I'll tell you later. And so she knew that I was pregnant, but she didn't know what was happening. Kamwambia, make the same prayer for me. I want the same Jesus to appear for me. Akuje ajionyeshane, niamini ni ukweli God yuko, niamini ni ukweli God pays off. Simon ilingoja. The following day, nikamsha my husband, nikamwambia, babe, twende hosi. This baby is not dead. She's not dead. Hakuna vile. That doctor didn't know what he was saying. Twende hosi, tukaenda tena. Nikafanyiwa scan. I call it a flat line because that's what I saw that day. And from that day nilichukia tu flat lines. Niliona tu flat line. Nilishika tu kichwa, nikasikia mwili yote imejaa baridi. Nikamwambia no, it's not possible. Twende hosi ingine. That weekend tulitumia pesa tu na scans. Tulienda 3 more hospitals, not telling them what we want. We're just telling them we're pregnant and we just want a scan. So zote tu zikakuwa, in fact walikuwa anatuambia, do you know that you're expecting twins? I'm like, yes. Do you know that there's no one heartbeats? Okay, tunatoka tunaenda. And so that was the trend. Tulika hivyo mpaka sasa my husband akaona I was losing my sanity. You know, hapo ndio unaanza kushikwa na depression, ujui what to do, unaona ni kama msi amechizi, unaona, unaanza kugo crazy, kila kitu, hakuna kitu normal to you, kuzote huyu God unashindwa, kwani huyu God ako aje lakini, and of course I had a testimony in my heart that he has paid me off. And so tukaanza to take the journey of now accepting. But it wasn't easy. It wasn't time to accept yet. Because I'm already carrying my dead Zuleka and I'm carrying my surviving Zulema. And so it wasn't easy. Every night I would wake up around 1, 2. Until date I don't sleep until 2. I will wake up at 2. Kama nilikuwa nimejekelea mapema ningeamka saa 8 za usiku. Inashikwa napata panic attacks. Naingia Pinterest, naanza kugoogle, tattoos za dead, departed babies. You want to do a tattoo? Like that's what I wanted to do. And I wanted anything that could cause pain on me, but would leave a mark. Okay. Would leave a mark for me to remember Zuleka. And so this baby is still in my womb. So what happened to me in that process, juu nilikuwa nipate au watoto week 38. Na unaona amedai at week 28. Na nikaambiwa lazima niendelee na hii safari. So I think so many people prayed for me. Because that time hata sikuwa najua maombi ni nini. Hata ikuwa inanimekia sense. I think ni kama ili drop as my baby dropped. And so nothing else was making sense to me and my husband. You would visit us nyumbani kwetu and we just stay silent. Hakuna kuongelesha mtu ama kuongea anything. I wouldn't even talk anything to my husband. Tulikuwa tu tunaongea tu na emotions. Tunaweza enda, tunatoka tunaenda. Hakuna kuongea. Tunaweza fanya nini? Bas, not talking anymore. Let's not talk. But there are people who supported us. There are friends who were there to just come and sit. Watch TV na wasiseme anything. Because that's what we needed. It was one of the most difficult times. Our baby kept asking, is baby Zuleka okay? Did she die? Did she go to God? That thing. So nikakaa. But now when ina approach time ya kuenda kupata mtoto, na usisahau pressure iko juu bado. Wakati wa kwenda kupata mtoto ilifika, daktari akasema tusingoje hiyo wiki ishe. Pressure imeanza kuonyesha ina misbehave. And with pressure, mwanamke akianza kupata pressure wakati yako na mimba, that's why unasikianga mtu alidai akienda kupata mtoto. And don't forget, sipati na CS. What, utaenda normal? Nitaenda normal. Daktari wangu amekataa. Wakati sasa tuliambiwa mtoto amedai, decide my husband and I atuendi tena hiyo hospitali. Let's go back to our doctor. It would have probably come out in a better way
the message would have come out maybe in a much sincere way or better way, even to soothe the emotions. So we went back to our doctor, we told him what happened, and he took us back and told us it's okay, we are going to walk this journey together. And so when it approached week 37, up of week katikati and a half, katuambia now let's do the induction. And so we did the induction, nikaenda nikaadmitiwa. But before tuende, mimi, SYMO, my heart was settled, I am not going back home. Spirit yangu ilikuwa isha make peace that ninaenda, watoto watatoka, lakini mimi sita survive. What? Yes, I was so sure. Let me tell you, the devil comes to bring in fear and to make you believe that God is not there for you. But there is a song that kept me going, that you're too faithful to fail me. You're too faithful to disappoint me. You cannot start something and leave me halfway. And that song, I kept playing that song and encouraging myself, you know what, even if you go, Julie, God will be with your kids. So the fear was talking in me very, very loudly. But I did not tell my husband, I did not tell anybody. I just wanted it to happen without them knowing. But I had made peace with myself, made peace with my spirit that, you know what, this is the last time you're stepping out of your house. This is the last time you're seeing your firstborn. I hope the secondborn will be good and atatekewa, atachukuliwa vizuri, all that. So I would look at my husband when he was driving me to the hospital, and machozi tu inaanza kutoka, sababu my spirit niambia, this is the last ride, yeah. And so nikaenda nikafanywa induction and the complications started. Mbona wasifanye CS? I do not really know, but remember, these babies were in different sacks. I thank God for his faithfulness, because that is one of the positives about that pregnancy, being in different sacks. Sababu wangekuwa in the same sack, wangeenda tu wote. So they were in different sacks. And so according to me, I do feel, because I can't remember the explanation the doctor used to give us, but I do feel like the doctor did not want us to rush into kidonda kubwa and then to affect mwingine, maybe maji ya huyu ikimwagikia huyu. Unaelewa? Sababu huyu walikuwa wanataka tu atoke na sack vile iko, isipasuke hata kidogo. Na atatoka aje? So itatoka tu ukiuzae tu kama mtoto mwingine. So nikapata complication. Usually wakati mwanamke anafunguka sasa ndio aende kupata, usually unasikianga the water has broken. She broke her water. The water is usually very clear. Very clear. So me, I broke green water. Juu huyu mwingine. Yes. Wacha sasa madaktari, manasis wa, on the run. And my doctor hajafika. He's on his way coming. So machine naona inalia to show that there is something wrong. The baby started having heartbeat yake ikaanza kukimbia sana. And so mimi in my heart nikajua this is the moment. The pain was too much. Contractions, they were abnormal. Not like the first baby, not even anything that I can even explain in this world. Too much that nilikuwa nashindwa, is this how people die? I mean, is this how painful death is? I mean, nilikuwa nauliza God, why don't you just take me? I mean, can't you see that nimesafa sana the whole year? Si unichukue tu niende tu vizuri. And so God is faithful. He's a faithful God. Hata tumfanye nini, he keeps being faithful to our lives. So the doctor came, akafika on time, and akaambia what is happening to me, na akasema this is the time. Tusingoje anything else. Ongeza uchungu. And so vile aliona nimeongeza uchungu, akaona huyu mwanamke atachizi. Because now nilianza kuwa namba, hata kichwa hata sijielewi. So akasema hapana, toa, let's take her to the delivery. And so I stayed there. God is faithful. I got the first baby, Zulema.
na kakatoka vizuri, and akachukuliwa akapelekwa akahandoliwa na other nurses. Now it's time for Zuleka, the dead baby, to come out. Nimeshaisha nguvu, sina nguvu hata kidogo. I'm just there. So the doctor is just telling my husband, just encourage her to just, apate tu ile nguvu ya mwisho, a push to once, itoke tu. Let's just pray to God that itatoka yote, tusikue na another procedure ya kumuosha tena. Hai, akaona huyu hata hayuko huko. Mimi nilikuwa nimesha give up, SYMO. The doctor sat down, akaeka tu worship songs. Akaniambia, don't worry Juliana, all is going to be well. Anaambia my husband, just encourage her. And so at this point, that is when I realized you have to fight for life. The other one has already come out. Na nimemsikia kilia. Julie, you have to fight for life. And that is what happened. I told God, I just spoke to God bila ile nguvu. Nikaambia God, give me this one last strength. Hata kama utanichukua, just one last strength. Nikuage tu niko dignified tu, siku katwa na nimeshaza huyo mwingine. And that is what happened. The moment I finished talking to God, daktari akaniuliza, Juliana, will you try? Kwambia yes. I just pushed. And who is God? Ilitoka yote. Vile unaweza toa kitu tu hivi. Hata sijui nisemeaje. I don't know what I can compare it with. It's like a package. Untampered. That's how the baby came out. But hiyo maji ingepasukia ndani, there will be another journey of health issues. So haikupasuka. That one strength that God gave me is what made all the difference. Na akatolewa. And so I had the doctor asking my husband, do you want her to see? And my husband said no. And apparently he took my phone and akachukua picha. Sababu alikuwa najua kuna wakati nilimentioningi ninaweza taka kukaona. So aliweka picha kwa simu yangu, but he never told me. But I knew that amepiga picha. So every time after nimepata sasa hawa watoto, every time nilikuwa nachukua simu yangu, I would be tempted to scroll, but I would remember Zuleka is here. I'm not ready for it. But God is faithful that we are here today. It's been 1 year and 3 months now. Zulema. Yes, I did. And the moment I saw her, I realized I am not yet strong enough to keep the photo in my phone. So I saw her and deleted very fast. But I have her photo in my house, which keeps me and my family encouraged. Ati hata ukikuja kunitembelea SYMO nakwambia, these are my 3 babies. This is Zulema, this is Zuleka, and this is my firstborn Zuhura. So ulitolesha hiyo picha ama what happened? Yes. Kuna scan, eh? Okay. There's that 3D scan. There's that 3D scan yenye unaona mtoto kabisa. Okay. Now not this one. Sababu hii yenye alitolewa yote, unamwona ndani ya sack. Lakini the scan unaona ni mtu kabisa. And so that is what happened. And saizi nakuanga bado in a journey of encouraging people that you know what, it is okay not to be okay. Watu wengi upitia mambo mengi mzito sana. Really? Na above all, God anakuanga tu faithful. Sababu hata uende ukose kwa believing God, ukose kuamini that atakutoa kwa hiyo situation, ni yeye tu atakutoa, si wewe. Because I'm here today because of him. And so my testimony, I'm always giving my testimony to encourage someone uko nje. That you know what, usipitie hii kitu peke yako. Make sure that you have prayer warriors with you. Unaombewa, una share out. Sababu nimerealize watu wengi hawapendi kushare out. Sana wanawake. Kushare problems kwanza za wanawake, wengi sana wanaogopa. Wanaona ni shameful. Yet kumbe ukishare unasaidia mwingine. Sababu kama hiyo hormonal imbalance, there is a lady that died because alibleed sana, akaisha damu, akakuwa anemic kama mimi. Hakujua that this is just something that she would have been helped, assisted by doctors. So I love talking about it because najua kuna mtu mwingine itasaidia. Na mtu akiwa na mimba
asichukulie mzaha. Enda hosi, ukisikia tu kitu jipende, kimbia hosi. Ni kweli. And so that is what happened. I'm here, my daughter, the other twin, the surviving twin is 1 year 3 months. Wow. And she's one of the biggest blessings in our lives. And so here we are surviving, we are thanking God. And so nakwanga, I don't know whether you'd allow me to mention, I have a YouTube channel. No problem. So I have a YouTube channel where I started off, ilizaliwa na hiyo experience yangu. Before nizae, ndio nilifungua, sababu mimi nilikuwa na chizi. Ndio niweze kuongea, cause sikuwa anaweza kuongea na anybody else. Niongee. I give myself a platform. I didn't care who I'm talking to, but I wanted to give hope to someone. And so if you're out there, my fans were SYMO K, you can check out the Empress Show. Maybe you can put it down. The Empress Show. You can check it out. I started off with women health issues where we shared our own experiences. Couples pia waweze kukua pamoja ndio. Hii experience ningekuwa peke yangu SYMO sahi atingekuwa hapa. Because I can surely say that my spouse, my husband supported me till the end. You know, ilikuwa inafika mahali naanza kulia tu. Tumekaa tu hivi naanza kulia. My last birthday yenye unajua sasa hii ndio ilikuwa anniversary yake ya the baby passing on. Tulitoka mahali tulikuwa tumeenda for the birthday. Kufika tu kwa gate hivi I started crying. And my husband is asking me, "When you didn't have fun?" I'm like, "I had fun, but do you know when is today?" Zuleka died after today. And so it kept crushing me and crushing me. So guys, you can check out the Empress Show. Saizi tunapeanga watu platform ya kuongea. Just like it's a ministry for me. Kuongea, encourage watu wengine through your own experience. Fine, utatupatia story yako, umepitia hii. But by the end of every tunnel, kuna kuwagana light. Sababu God lives. And he's a faithful God. And so you can check out, you can subscribe, you can share out and be a fan as well. So asante sana kwa, giving me this platform. I don't take it for granted, and you're doing really an amazing job. I am your biggest fan. I think I told you that for the first time. True. And it's true, I am your biggest fan. Thank you so much. Na I will keep watching your content because si content tu ile ya kurushwa. It's a real content and ina encouraging watu huko nje, me being one of them. Thank you so much. Na uendelee tu kupatiana hizo platforms. Ni kweli. Wacha tuseme ni Mungu. Yeah, true. Na I'm really sorry about what you went through. Yeah. Manzi imekuwa ni tough experience. Kuna stories zingine nasikizanga tu hapa na jaribu kusema kai. Manzi sijui venye huyu ali-overcome hiyo kitu. I know. But venye tu umesema God anakuwa faithful. God ni faithful. Na ali-come through. Ukapitia hiyo process yako yote. Hata nilikuwa nakuuliza tukiwa off camera. Sasa venye uliambiwa ati mtoto atakaa kwa tumbo. Mtoto amedai. Sasa una imagine manzi unatembea tu hivyo kwa barabara. Manzi unajua unagongo na depression. Yes. Na saizo unajua ni his side, she was on this side. So saizo unajua ni his side, huyu amedai, huyu ako tu sawa. Ako kwa mwili. Wow. Kuna time mtoi wangu alikuwa sick. I know the pain. Najua ile kitu mtu pitia. Na feel vibaya sana. It's torture. Na hata mzazi yote mwenye anasikiza hii story najua naelewa. But by the way dake na moyo unakoigwa ni uratambura Ngai. Singekuwa hapa kama si God. Juka ungekuwa mtu tu hivi. Unajua hata kuna msi anaweza amua kufanya kitu mbaya. It's true. Unaona before hii story ifike hapo mwisho acha tu nichukue kamba niende kama nichukue kitu kama nini? Dawa nikunywe. Hata huku chukua. Unajua hata kuna msi anaweza sema sinzi mtu yeye amekufa, acha watolewe wote. Mali tu ataenda. True. But God ni faithful. Na anajua atazidi kukupea strength. Amen. So I don't know how you feel right now. Una feel umeheal ama uko aje? How do you feel? It's a journey. At first nilikuwa nafikiria after the first year vile iliisha nilikuwa nafikiria nikaa nimeheal. But the moment your anniversary ilifika, that's when I realized it's a journey. I am not about to heal right now. But talking has really helped me. Because kuna wakati Simon ingeanza kuongea, saizi hata tungekuwa tumekaa mara kama 10. Because unaenda kusema kitu inakataa, machozi unalia.
So it's not like, I wouldn't say that I am completely healed, but it's a journey. Every day, one day at a time. Ni ukweli. Sometimes I will sit down and tunaenda kuombea food peke yake. Kuna wakati nilikuwa nachukia dining table yangu, SYMO hata siku mention hivyo. Kwa nini? Juu the first day tulitoka hosi tukaambiwa hivyo, that's where I sat and I cried and cried and cried. So nilikuwa na associate table yangu na hii experience. So tulikuwa tunaenda kukaa chini tukiomba ndio tukule, inakataa. And so because my daughter pia alijua mtoto ameenda and alikuwa anashinda akiuliza, ilifika mahali juu tu ashajua akienda kuomba anaombea kasista kake, twin sister kake, remember Zuleka in heaven, bless Zuleka in heaven, Zuleka is with God, you know, tule tumaombi twa watu hii. And so nilikuwa na break kabisa. So mi usema it's, you don't just heal. Na ukiassume tu heal, itafika mahali uta break, itaku affect. Na mi waambia mtu ukisikia nikulia SYMO, lia tarira. Nivo. Because if you don't, una postpone pain. Ni ukweli. Naona una postpone pain. Na hakuna haja upostpone pain juu unaongeza kidonda juu ya kidonda. Lia saa hizo. If you feel it's not working out for you, take a break. You need a breather. If you don't need to see anyone, ati lazima my friends wanataka kujipush, lazima mko around na we unasikia I need some alone time, enda ujifungia, ambia watu ni aje. It's not that time. I need some me time right now. So it's about kujijua na upende kuheal pia. Na ni jani. Usiji inaitwa nini ile ni kama beating yourself up, like mbona nashindanga nikilia, mbona nashindanga nikifeel. It is okay not to be okay. Cry when it's time to cry. There's time for everything, SYMO. True. And I'm happy to hear that unaelewa kitu kama hiyo. Yeah. Kuna madam tulikuwa naye hapa anaitwa Kate, actually najua umemmeet. Yeah. Na alikuwa anaambia wasee usifosiwe na wasee ati wanakuambia, for example umetoka kwa relationship, venye wasee ushinda wakiambia mtu oga na urudi soko. Kama hujahili just take your time. It's true. Hata mimi naweza kuambia tu take time yako. Unajua God ata come through. Na kitu yenye naweza sema, najua wewe mtu mahali yako saa hizi ako tu na angels Yes, she's our angel. She's our angel. Yeah. Na I think najua hiyo story ina encourage mse yako hapa, kama wewe ni mama na uko hapo. Story kama hii ndio nakwambianga, ukishika story kama hii make sure umeshare na rafiki yako. Na pia kuna part nyingine nilisikia kama wewe ni, unajua kuna watu wanaingia kwa marriage then unapata msee amekaa for like 2 years hajapata mtoi. Usifikirie tu uko barren. Make sure umeona doki. At least una doki. Hii by the way, hii show imenifurahisha sana. Juu it's very educative inakuelimisha vitu mob sana na bado inakuambia ukwe patient. Si ndio? True. Cause hata wewe naona kuna mahali ulingoja sana. Yes, sana. Na God come through tu. Na kitu kingine, learn to trust God. Una trust in God. Make sure unaomba. Familia yako unaiombea. Hata by the way, hata the reason how umefika hapo kwa marriage yako najua tu ni maombi. Ni God. Ni maombi tu. Ni Mungu. Na I think utapeana namba yako ya simu. Because kuna msee anaweza taka ku reach out. Ako hapa hivi. Kuna msee anaweza taka ku encourage, si ndio? Na kitu kingine naweza waambia, make sure umeenda pale kwa YouTube. Ukienda pale juu kwa search umesema platform yako inaitwa The Empress Show. The Empress. By the way mimi nimeiona. Umeiona Na unafanya vitu poa sana. Asante. Na gorire thafari da yaba ya ikinyali mo. True. Na juu ile kitu unafanya ni kitu ina bless wase. Ni kitu ina educate wase. True. Umeniambia ni ministry. Ni ministry. God come through na bless. So producer wangu najua atapin your link pale hivyo. And then pena tu namba yako ya simu kama uko comfortable. Niko comfortable. Reach out, unaweza kupigia, mnaweza ongea naye, labda kuna mama anapitia kitu kana unapitia. Exactly. Nimesikia uko na knowledge mingi sana. By the way nilijua ukipitia kwa shida fulani kama ni ugonjwa, unakuanga na knowledge nyingine iko juu. Unakuanga kama expert. Sasa hizo vitu zenye umepitia kwenda hosi nini, najua unajua vitu mob sana. So kama uko hapo by the way unaweza reach out to her. Mpigie muongee na najua mtasaidiana. So maybe I can share my number. So my number is 0727 843 800.
I can repeat again, 0727 843 800. Yes. Unaweza tuambia majina ID. Unajua kuna mtu anaweza sema majina ID. Naweza taka kununulia mtoto mmoja diaper. So majina ID ni Juliana Nyambura Wanjera. Juliana Nyambura Wanjera. Wajira. Kanjia. Wanjera ni Bontao ndio maana aliniambia Kikuyu nilemea sana. Na nime understand, so mafans wangu leo mta have to understand baadaye. What have to understand? Lakini Kiswahili unajua inakuanga lugha ya kila msee. Ni kila mtu. Na unajua show zingine kaa hizi by the way, hata mimi naweza taka kuwa nazifanya na Kiswahili. Juu unajua information nataka ifikie kila mtu. Kila mtu. Kila mama mwenye anasikiza. Exactly. Na by the way unachekio kitu umeanza. Hiyo ni platform kubwa sana. Juu utakuwa unasaidia wamama wengi sana. Amen. By the way hiyo ni kitu hata unaweza kuwa unaenda door to door ama ile una hold event. Unaita wamadhe kuwaongelesha. Wacha nikwambie watu wanapitia mashida mingi na watu ignore. Unaweza pata labda kuna mtu anapitia kitu kama hiyo lakini ana ignore tu. Unajua labda hazi yako ashughuliki. Yes. Najua unafaa uko una educate by the way. Na mkubali kusubscribe kwa hiyo platform. Kubalini tu. The Empress Show. Ndio tupata hiyo knowledge sisi sote. Ikweli. Mimi sasa nimekuwa advisor. Mtu akikuja hapa nisikia akaona shida kama hiyo nitakuwa sasa na advice. Nice. Ama nampatia namba yako. Haina shida. Ndio. So thank you so much guys. Sisi tunawapenda tu sana kwa support yenu. Na I think tutamalizia hapo kwa leo na muendelee kutusupport. Make sure umesubscribe kwa hii platform, uende kwa hiyo nyingine ya The Empress Show. Yes, make sure umesubscribe pia hapo. Tusupportini tu by the way, tunahitaji sana. So thank you so much. Wemwega ngetoka Mauka Mori wa Tayari Land and Housing na muthi ndoka gukurehera ndeto njega ya migunda ndinayo mwena uyu wa Matu. Mugunda uyu ni mita 100 tu kuma barabara ya Rami na origanitie na tauni-ini ya Kathiani. Guku tutinitie plots ya 50 by 100 kuria turakwenderia na thogora wa cash 130 na kiorio kugura na installment ni 150. Tukaiga mbia buku na 50 icio ingi arihe kahinda-ini ka mieri 6. Kundu guku kwina andu maraikara kuo, kwina thitima, kwina mathukuru, kwina security na no mita 100 tu kuma barabara ya Rami. Tukinyere na namba itu ya thimu niyo 0715 999909.